El 2026 Nuevo Honda CR-V llega con una propuesta completamente renovada, más moderna, robusta y eficiente. Es uno de los SUV más esperados del año, y Honda ha trabajado en cada detalle para ofrecer un vehículo que combina confort, espacio, seguridad y tecnología de punta. Este modelo se presenta como una evolución lógica dentro del segmento, manteniendo su reputación de confiabilidad pero sumando un toque de sofisticación y eficiencia híbrida. El CR-V siempre ha sido un referente entre los SUVs familiares, gracias a su equilibrio entre tamaño, consumo y practicidad. En esta nueva generación, Honda refuerza esos pilares con una estructura más rígida, un interior más espacioso y nuevos sistemas híbridos que prometen reducir el gasto de combustible sin comprometer el rendimiento. En México, el precio de entrada parte desde aproximadamente $822,900 pesos mexicanos, dependiendo de la versión y la disponibilidad en concesionarios oficiales. A primera vista, el diseño exterior del nuevo CR-V refleja fuerza y elegancia. La parrilla es más ancha, los faros LED son delgados y con una forma luminosa moderna, mientras las líneas laterales crean una silueta más aerodinámica. La parte trasera tiene un diseño más limpio y sofisticado, con luces en forma de L que se extienden hacia el portón trasero. Las versiones más completas incluyen llantas de 19 pulgadas, acabados en negro brillante y un toque deportivo en la versión Trail Sport, que añade un air aventurero con protecciones extra y neumáticos de uso mixto. El nivel de calidad en los acabados se nota al acercarse. Las juntas de la carrocería son precisas, la pintura tiene buena profundidad, y el ajuste general transmite esa sensación de durabilidad por la que Honda es conocida. Cada detalle está pensado para un equilibrio visual que no busca llamar la atención de forma exagerada, sino transmitir confianza y refinamiento. Por dentro, la historia mejora todavía más. El interior del 2026 CR-V fue rediseñado para ofrecer un ambiente moderno, ergonómico y funcional. El tablero tiene un diseño horizontal que mejora la visibilidad y la sensación de amplitud. Al centro destaca una pantalla táctil de 9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. En versiones más altas, se suma un cargador inalámbrico, sistema de audio premium Bose y un cuadro de instrumentos digital que muestra toda la información del vehículo con gráficos claros y configurables. El espacio interior es uno de los grandes puntos fuertes. La distancia entre ejes aumentó, lo que se traduce en mayor comodidad en la segunda fila de asientos. Los pasajeros traseros ahora disfrutan de más espacio para las piernas y un ángulo de respaldo más cómodo para viajes largos. La cajuela también crece, ofreciendo un compartimiento generoso para equipaje o compras grandes. En las versiones superiores, la apertura del portón trasero es eléctrica y manos libres, ideal cuando llevas las manos ocupadas. Los materiales interiores son de alta calidad, con superficies suaves al tacto, detalles metálicos sutiles y costuras que aportan un air premium. Los asientos delanteros ofrecen soporte firme y cómodo, ideales para trayectos largos. En las versiones top, incluyen calefacción, ajuste eléctrico y memoria para el conductor. Debajo del capó, el nuevo CR-V ofrece dos configuraciones de motorización pensadas para distintos tipos de usuarios. La primera es el motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros, que genera alrededor de 188 a 190 caballos de fuerza y cerca de 177 pound-feet de torque. Se asocia una transmisión CVT que prioriza la suavidad y la eficiencia, y puede combinarse con tracción delantera o tracción total real-time AWD, según la versión. La segunda configuración, y una de las más esperadas, es la versión híbrida. HEV utiliza un sistema con dos motores eléctricos y un motor a gasolina de 2.0 litros, con una potencia combinada de alrededor de 204 caballos de fuerza. Este conjunto ofrece un manejo muy refinado.
el arranque y las bajas velocidades son impulsados por energía eléctrica, lo que reduce consumo y emisiones en ciudad. Cuando se necesita más potencia, el sistema combina ambos motores para brindar aceleraciones fluidas y una respuesta inmediata. En ciudad, el CR-V híbrido se siente ágil, silencioso y cómodo. Su sistema de regeneración de energía permite recuperar electricidad durante el frenado, ayudando a mantener la batería cargada sin necesidad de enchufes. En carretera, la estabilidad mejora gracias a la nueva plataforma, más rígida y con una distancia entre ejes más larga. A velocidades altas, la dirección es precisa, el aislamiento acústico es notable y el motor mantiene un régimen bajo, lo que mejora la eficiencia y reduce el ruido. En conducción ligera fuera de asfalto, la versión Trail Sport demuestra una configuración algo más resistente. Aunque no es un todoterreno extremo, permite aventurar por caminos de tierra o senderos moderadamente irregulares con confianza. Es ideal para quien busca una SUV versátil para escapadas de fin de semana. En cuanto a consumo, el CR-V híbrido promete cifras realmente destacables. Dependiendo de las condiciones, puede alcanzar consumos combinados cercanos a 40 millas por gallón, aproximadamente 17 kilómetros lo que lo coloca entre los SUVs más eficientes de su clase. Las versiones turbo mantienen un equilibrio razonable, con consumos que rondan los 12 to 13 km/h en condiciones mixtas. La suspensión fue recalibrada para ofrecer el mejor balance entre confort y control. La dirección asistida eléctricamente transmite seguridad y suavidad al mismo tiempo. Además, el chasis más rígido reduce vibrations y mejora el paso por curvas, ofreciendo una experiencia más refinada sin perder comodidad para los pasajeros. En materia de seguridad, el CR-V 2026 mantiene el paquete Honda Sensing, una de las suites más completas del segmento. Incluye frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y alerta de tráfico cruzado trasero. También cuenta con monitor de punto ciego y múltiples bolsas de aire distribuidas estratégicamente. Todo esto le permite obtener excelentes calificaciones en pruebas de seguridad internacionales. El sistema de infoentretenimiento también da un salto importante. La interfaz de la pantalla es más rápida y fluida, con menús intuitivos. La conectividad inalámbrica elimina la necesidad de cables para sincronizar tu smartphone, y las actualizaciones del software se realizan automáticamente. En versiones equipadas, el cuadro digital de instrumentos muestra información como consumo, autonomía eléctrica, navegación y estado del sistema híbrido en tiempo real. En México, el CR-V se ofrece en varias versiones que van desde los más accesibles hasta los híbridos de alta gama. La gama incluye variantes Turbo Plus, EXL, Sport, Sport Hybrid, Trail Sport y Touring Hybrid, dependiendo de la disponibilidad. Cada una varía en equipamiento, nivel de confort, tracción y motorización. Las versiones Sport y Sport Touring Hybrid son las más tecnológicas, mientras que la Turbo Plus ofrece un excelente equilibrio entre precio y valor. El precio base del CR-V 2026 en México es de alrededor de $822,900 pesos, y las versiones híbridas o con tracción total pueden llegar a los $950,000 o incluso $960,000 pesos, dependiendo del concesionario y las promociones vigentes. Honda México suele ofrecer planes de financiamiento con bonos o meses sin intereses, por lo que conviene consultar directamente con el distribuidor local. Si usas el coche principalmente en ciudad, la versión híbrida puede justificar su costo adicional con el ahorro en gasolina. Si haces más viajes por carretera, el motor turbo sigue siendo una opción sólida, con mantenimiento más económico y buena potencia. En comparación con sus principales rivales, como el Toyota RAV4, el Volkswagen Tiguan y el Mazda CX-5, el CR-V 2026 destaca por su refinamiento, eficiencia híbrida y calidad interior.
La RAV4 ofrece una mecánica híbrida igualmente efficient, pero el Honda se siente más silencioso y suave. Frente al Tiguan, puede parecer más caro, pero ofrece una conducción más equilibrada y un enfoque más familiar. Y frente al CX-5, el CR-V gana en espacio y eficiencia. Entre los puntos más positivos del nuevo CR-V están su eficiencia híbrida, su amplio espacio interior y el equipamiento de seguridad completo. Como desventajas, algunos podrían considerar su precio inicial algo elevado frente a ciertos competidores, y que la versión híbrida requiere una inversión inicial mayor que se amortiza solo con alto kilometraje. Para quien busca una SUV confiable, moderna y de bajo consumo, el nuevo CR-V 2026 es una opción muy sólida. Ofrece comodidad de sedán con la versatilidad de una SUV, ideal para familias, viajes o uso urbano intensivo. Su diseño maduro, su tecnología avanzada y la reputación de durabilidad de Honda lo convierten en una compra segura. El 2026 Honda CR-V demuestra que la marca japonesa sigue evolucionando con el tiempo, adaptándose a las necesidades del conductor moderno que busca eficiencia, conectividad y seguridad. Es una SUV lista para cualquier estilo de vida, con la garantía de que, como siempre, seguirá siendo un vehículo confiable por muchos años. El CR-V 2026 no solo es una actualización estética, sino una transformación completa del concepto familiar. Es silencioso, eficiente, y mantiene ese equilibrio entre tecnología y practicidad que tanto valoran los conductores mexicanos. Si estás buscando una SUV que te acompañe en la ciudad y también en tus aventuras de fin de semana, el nuevo Honda CR-V podría ser el compañero ideal.